ऑलराइट जी, तो पहला ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, discovery, Copernicanism, terrestrial Copernicanism, something about scientific things in Copernicanism. Okay, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ during this period, ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, scientists and writers are like constructed were like I don't think this would be in so doing ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ the expanding influence of Copernicanism through the 17th century transformed not only the natural philosophical learnings of astronomers but also the store of conceptual materials accessible to writers of fiction. Maybe now because it bother the detail भी है, description of these नहीं आई होएगा, यही introduction होएगा क्योंकि अपने आप से complete है। Okay, in the फिर तो पढ़ते हैं the expanding influence of Copernicanism through the 17th century transformed not only the natural philosophical leanings of astronomers but also the store of conceptual materials accessible to writers of fiction. Okay, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ scientists and writers alike constructed fantastical tales. Not really. In so doing ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Okay, I think it is this. During this period, ਕਿਹੜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, a new literary genre arose, namely that of scientific cosmic voyage. Okay, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ in so doing ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, we don't know. Description of these planetary movements, I still don't know what is that these referring to. So I think scientists and writers alike constructed fantastical tales in which fictional characters journey to the moon, sun, and planet. Okay, in so doing, they discovered that these once remote worlds are themselves Earth-like in character. They called scientists or writers. Okay. Descriptions of these planetary bodies as terrestrial and kind of demonstrate that the 17th century intellectual shift from Aristotelian to Copernicanism framework. Ithe planets type di gal ho rahi si, so I think this should be the right answer. This is really tricky. Nu submit karke dekhte hain ki pehla da score ki aanda. Okay, hopefully it is the whole thing is correct. 4 ਦੇ 4 ਪੂਰੇ correct ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ this period is referring to the 17th century. ਇੱਥੇ scientists and writers basically literary genre ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ literary ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ, literature, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ genre ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆ। in so doing they ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। So this is how you should do the reorders. Some reorders can be tricky guys, ਕੁਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ tricky ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ reorder ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ skim and scan ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। So read through it very very carefully and try to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ reorder ਕਰੋ, and ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ matching words and logic is extremely important. So good luck.